Bonjour! Welcome back to French Action, to another French oral practice with Jenny. Today I have selected travel. If you can understand the 12 questions which follow and answer them without any difficulty, then you are good to go. Vous êtes prêts? C'est parti! Écoute bien les 12 questions. Question numéro 1. Aimes-tu voyager? Pourquoi? Question numéro 2. Quel est ton moyen de transport favori? Pourquoi? Question numéro 3. Où vas-tu normalement pendant les grandes vacances? Question numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ton pays? Question numéro 5. Quel est le site le plus intéressant à visiter dans ton pays? Question numéro 6. As-tu déjà fait du camping dans ton pays? Question numéro 7. Es-tu déjà parti à l'étranger? Question numéro 8. As-tu déjà fait une croisière? Question numéro 9. Raconte-moi un voyage que tu as fait à l'étranger ou dans ton pays. Question numéro 10. Si tu avais beaucoup d'argent, quel pays visiterais-tu? Question numéro 11. Si tu avais le choix entre une croisière et un séjour dans un hôtel à 5 étoiles, que ferais-tu? Question numéro 12. Que t'apporte le voyage? Question numéro 1. Aimes-tu voyager? Pourquoi? Aimes-tu voyager? Pourquoi? So this means, do you like traveling? Why? So you could say something like, j'aime voyager parce que je voudrais découvrir de nouveaux endroits. For example, I like traveling because I would like to discover new places. So here, the main thing you have to remember is j'aime voyager parce que. Question numéro 2. Quel est ton moyen de transport favori? Pourquoi? Quel est ton moyen de transport favori? Pourquoi? So be careful with this question. We are still on the topic of traveling, okay? I know that transport has the word sport, but it doesn't mean that you're talking about sports, okay? So, moyen de transport means your transportation, okay? Your means of transportation. So, what is your favorite means of transportation and why? So, you could say something like, mon moyen de transport est la voiture parce que c'est rapide. So remember, whenever you have a question with pourquoi, you have to remember to use parce que, which means because. Question numéro 3. Où vas-tu normalement pendant les grandes vacances? Où vas-tu normalement pendant les grandes vacances?
Where do you usually go during the summer holiday? Grandes vacances, which is word for word big holiday, is really summer holiday because it's during the summer the French have long holidays. Okay? So, les grandes vacances, summer holiday. So, where do you usually go? You could say something like normalement, je vais, and then you put the place, and then you could say voir ma famille, I go and see my family. Or you could say you go to a summer camp, for example. I don't know if you do that. Je vais en colonie de vacances. Anything like that will work. Question numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ton pays? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ton pays? What is there to do in your country? Well, obviously for this answer, there will be different possibilities. This is what I've selected. Il y a beaucoup de choses à faire dans mon pays. On peut faire des activités nautiques. On peut aller à blablabla. On peut visiter des musées, etc. Of course, you will not say etc. I'm just saying that to show you that there are other possibilities. Question numéro 5. Quel est le site le plus intéressant à visiter dans ton pays? Quel est le site le plus intéressant à visiter dans ton pays? So for such a question, you would start by saying le site le plus intéressant à visiter dans mon pays, c'est, and then you would give the name of that place. And then you could also add more information about that place. Is it a museum? Is it the name of a fall? Is it the name of a square, etc. So you can add more information. And remember, in an oral, the more you say, the better it is for you, because they're trying to assess your level of French. Question numéro 6. As-tu déjà fait du camping dans ton pays? As-tu déjà fait du camping dans ton pays? Have you done camping in your country before? So if it's yes, you could say oui, j'ai fait du camping à plus the name of the place. You could add c'était bien, it was good, parce que, and then you develop a little bit more on that. Or you could say non, je n'en ai jamais fait. No, I've never done it before. Mais, but, j'aimerais bien en faire. But I would like to do camping. Okay? Question numéro 7. Es-tu déjà parti à l'étranger? Es-tu déjà parti à l'étranger? So we have to remember that à l'étranger means abroad. Okay, so have you ever been abroad? Or have you already traveled abroad? So you could say yes, oui, je suis allé à, so you say where you went and you develop a little bit more. If you haven't, you could say non,
mais j'aimerais bien aller à, but I would like to go to, and then you name the place where you would like to go to. Okay, the idea is not to just answer yes or no, because you're not going to get extra point for saying yes or no. You have to develop your answers a little bit. Question numéro 8. As-tu déjà fait une croisière? As-tu déjà fait une croisière? I don't know if you understand this question, but the key word here is croisière. Croisière is a cruise. Have you been on a cruise before? So you could say, oui, j'ai fait une croisière, and you explain where you went, okay, and even what you did there. And if it's no, you could say non, mais j'aimerais bien faire une croisière dans la Caraïbe, for example. No, but I would like to go on a cruise in the Caribbean. Question numéro 9. Raconte-moi un voyage que tu as fait à l'étranger ou dans ton pays. Raconte-moi un voyage que tu as fait à l'étranger ou dans ton pays. Tell me about a trip you've made abroad or in your country. So there's no excuse here. People think that, oh, I've never traveled abroad, but yes, you travel, you can travel within your country, okay? So you decide which one you're going to use. Raconte-moi, whenever you have a question with tell me about, you are expected to make quite a few sentences, not just one sentence to say where you went, but really you have to give more explanations. Or now I put some prompts for you. Je suis allée à, I went to, j'ai visité, I visited, j'ai mangé, I ate, j'ai acheté, I bought, etc. So you can use those verbs to say something about your trip, whether it's abroad or in your country. Question numéro 10. Si tu avais beaucoup d'argent, quel pays visiterais-tu? Si tu avais beaucoup d'argent, quel pays visiterais-tu? And I said visiterais-tu, okay? If you had a lot of money, which country would you visit? So this one, be careful. We are in the conditional with visiterais-tu, okay? So your answer will need to have a conditional as well. So si j'avais beaucoup d'argent, so you just repeat what was there at the beginning. Je visiterais, which is the same form actually, so it's fairly easy here. Je visiterai, and you name the country, parce que, and you could say if it's a country which is far from where you are, it's far, c'est loin, et ça coûte cher pour y aller. And it costs a lot of money to go there. Je répète, si j'avais beaucoup d'argent, je visiterais parce que c'est loin et ça coûte cher pour y aller. Question numéro 11. Si tu avais le choix entre une croisière dans la Caraïbe et un séjour dans un hôtel à 5 étoiles, que ferais-tu? Si tu avais le choix entre une croisière dans la Caraïbe et un séjour dans un hôtel à 5 étoiles, que ferais-tu? So you could say, si j'avais le choix, je partirais en croisière dans la Caraïbe, etc. Ou je ferais un séjour dans un hôtel à 5 étoiles. And then you'll have to explain why.
you have chosen one or the other. Question numéro 12, which is our last question. Que t'apporte le voyage? Que t'apporte le voyage? So basically, with such a question, you have to really talk about what you think traveling will bring to you, what benefit you would get from traveling. Okay, so you could say something like, le voyage me permet de voir ma famille à l'étranger, for example. Or you could say, le voyage est enrichissant. On découvre de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, etc. I mean, this one, it's really a personal question. It's a bit like, que penses-tu du voyage? So I change it to make it a little bit more challenging, but it's more or less the same thing. Okay? Que penses-tu du voyage? Well, we have come to the end of this video. Did you enjoy it? If you did, please like it and share it. And don't forget to subscribe and click on the bell and all so that you receive all notifications. So go through all this again if you didn't do so well. And well, I'll see you next time. Au revoir.